Businesses are shutting the old 9-to-5 practice and creating a new work culture. Korea's work hours are changing. (7 a.m.) Commuting is a war. Koreans spend an average of 58 minutes commuting to work. 버스를 거의 1시간 반 타고 와가지고요. 또 지하철 타고 또 세종과장 가야 되거든요. 그래서 조금 되게 일찍 나오는 편이에요. 한 6시 반쯤. 직장마다 다들 쉬는 시간이 너무 비슷해서 한국은 전날에 야근을 한다던가 그랬을 때 이제 잠이 좀 부족하니까 아침에 나오기가 조금 그럴 때 이제 좀 힘듭니다. Commuting is an agony for the workers. Can it be improved in any way? (9:45 a.m.) Office worker doenjang takes her time going to work after dropping her child off at kindergarten. 9시 한 50분 정도 됐는데요. 전 10시까지 출근이라 이제 걸어가면 딱 맞을 것 같습니다. 저희 회사는 전 직원이 자율적으로 출근 시간을 정할 수가 있어서 저는 지금 이제 가면 됩니다. At her company, all employees can apply for a flexible schedule as long as they work 8 hours a day. 시차 출근제라고 얘기를 하고 있고요. 시차 출근제를 통해서 아침 1시간을 더 얻을 수 있다는 게 저는 육아하는 가정 생활이라든지 또는 여유롭게 와서 여유롭게 업무를 진행하는 게 집중이라든가 업무 효율이라든가 이런 것들에도 많은 도움이 됐다고 생각합니다. Smart work refers to a system that enables people to work anywhere and anytime. It increases work efficiency by lifting the burden of parenting and commuting to work. 보다 사람들이 일을 스마트하게 하게 되고 그렇게 되다 보면 본인이 시간에 대한 관리들도 본인이 좀 더 할 수 있고 본인의 삶의 질이라든지 가족 관계라든 것들이 좋아질 수도 있고 그리고 또 개인이 개발할 수 있는 시간들을 좀 확보할 수 있기 때문에 스마트하게 일하는 방법들에 대해서도 본인들이 좀 노력을 하고 내재화시킬 수 있는 그런 것들로 좀 만들어지면 좋을 것 같습니다. In fact, the scheme helped the employees increase their job involvement by over 10%. At this investment consulting company, most of the employees don't even come to their office. There's no need for them to meet because everything is digitalized and they can communicate with each other through email and messengers. They can work wherever they want. The employees mainly video conference with each other and only meet on Fridays to converse over dinner. 그러고 Q&A 들어가면 될 것 같네요. The company president as well as the employees agree that it's better to work where they feel comfortable and that it also increases work efficiency. 지난주는 웹 개선 관련된 사항들 다 이제 공유 드렸고 어제까지 가이드를 기술을 만들기 위해서는 꽤 장기간 동안 집중해서 일할 수 있는 분위기나 시스템들이 필요하겠더라고요. 기본적으로 자율적인 어떤 게 되게 중요하겠다. 자율성들을 주고 편하게 출퇴근할 수 있고 내가 집중할 수 있는 공간에서 집중할 수 있게끔 해주는 것들이 더 중요한 포인트가 될 수 있겠다라고 알게 됐고요. 아침잠이 너무 많아가지고 사실 전 회사 그냥 출퇴근하는 직장 다녔을 때도 오전 시간은 사실 효율적으로 활용을 잘 못하는 편이었거든요. 이제는 그런 오전에 그런 느낌 부담감은 아예 없고 제가 정말 일하고 싶은 시간대에 집중해서 일을 할 수 있는 환경이 되었으니까. 아직 못했고 사진 찍는 거 아직 못했고. Smart work also cuts down expenses in rent, provisions, and security. 하루에 한 사람이 노동을 하고 휴식을 취하고 이런 것들이 같이 어우러졌을 때 이 사람이 갖고 있는 이게 하루 생활의 그 소비 여력이라든지 이런 것들이 같이 성장하는 거라고 생각합니다.
Many workers chose work-life balance, reduced costs on transportation and meals, time saving, and opportunities for self-development as the advantages of smart work. Like this, adjusting the working hours can bring many changes to people's lives. Smart work employee Choi Ji-young. 미술학원 가는 길. 네, 저희 회사는 이제 출퇴근 시간 좀 조절할 수 있어서 제가 일찍 출근하면 좀 일찍 퇴근할 수 있어요. More people are finding free time to develop new hobbies and devote themselves to self-development. 제가 하고 싶은 취미 생활을 이렇게 여가 시간에 하니까 확실히 이제 회사 가서도 더 일에 집중이 잘 되고 좋은 것 같아요. 서로 윈윈으로. 네. 좀 더 삶에 활력이 생기는 것 같고 그리고 좀 워낙에 예쁜 색깔들을 계속 보다 보니까 기분도 더 좋아지고 또 다음날 좀 더 상쾌한 기분으로 일할 수 있는 것 같아요. Work or family. People no longer have to choose one to live well. With a little more flexibility in the work environment, people will find it easier and more enjoyable to balance personal and work life. Korea's fermented foods are gaining international recognition amid the healthy eating trend. Kimchi and traditional sauces. They are captivating the tastes of people all across the globe. Kimchi is the first thing that comes to the minds of foreigners when they think about Korea. In 2013, doenjang, the making of kimchi in early winter, was registered as UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity. U.S. First Lady Michelle Obama tweeted a photo of kimchi that she had made, and the president of a prestigious French culinary school called kimchi the healthiest food in the world. Kimchi is a healthy fermented food that people of all nationalities can learn to love. 우리나라는 사계절이 뚜렷해서요. 봄, 여름, 가을에는 그 계절별로 다양한 식재들이 풍부하게 나고 있지만 겨울철에는 아무래도 춥기 때문에 식재료의 제한이 있는데요. 봄, 여름, 가을에 나는 다양한 식재료들을 저장성을 높이는 방법으로 다양하게 발효식품을 발전시켜 왔습니다. Traditional sauces are also a big part of Korea's fermented foods, made with great care and patience. The popularity of fermented foods has been increasing globally ever since their health benefits were recognized. Korea's fermented food market is also growing to keep up with the trend. To be honest with you, it's probably when people come and eat food like kimchi or doenjang or gochujang, you know, all of these things. That it's probably the first time they've eaten these things. It's the first time they've come across these things. I mean, maybe if you're talking about fermented food, salt fermented food in particular, you'll come across it in food, for example, in sauerkraut. That's something quite unique and that you'll only find in East Asia. This company has made Korean traditional sauces for about 70 years. It exports its products to over 70 countries. 해외에서 기존에는 이제 저희 식품 자체를 교포 대상으로 많이 판매했었는데 지금은 이제 현지인 대상으로 저희의 장문화, 그다음에 발효 문화를 좀 많이 알리고 있습니다. 아직까지 많이 확산이 되고 있지는 않지만은 주로 전문가들, 그다음에 영양가들, 그다음에 탑 셰프들에 의해서 많은 호응을 얻고 있고요. 특히 레스토랑들, 특히 체인 레스토랑 이런 쪽에서 아주 좋은 반응을 입고 있습니다. There are many ways of using fermented food now. A French restaurant. It looks like any other Western dish, but it strangely tastes and smells like Korean food. The secret?
is the traditional sauce. This dish includes Korean ingredients such as soy sauce, doenjang, and gochujang, vegetable puree, and a blend of doenjang and soy sauce. It turns out that there's no need to be put off by this curious mix of Korean traditional sauces and Western dishes. This unconventional combination creates a tantalizing flavor. Such familiar yet unfamiliar fusion dishes are very popular among foreign tourists. Fermented food like doenjang and gochujang can be hard for foreigners to eat. But these fusion dishes help them get used to the traditional flavors. 한국 음식의 정체성은 저는 사실 그 발효한 뭐 소스라고 하기는 그런데 어떤 발효한 식초, 뭐 발효한 장 이런 거에 있다고 봐요. 그 독특한 발효 맛, 발효향 거기에 있다고 봐요. 그리고 지금의 고추장을 통해서 우리가 음식의 문화를 받아들이면서 더 나은 음식을 만들 수 있을 거라고 믿고 뭐 그런 시도를 하는 레스토랑들도 점점 늘어나고 있고요. 더 많은 시도가 이루어졌으면 좋겠습니다. A popular tourist attraction in Seoul, Insadong. One place here bustles with foreigners. The Korean Temple Food Experiment Center. Korea's temple food is well known for being healthy. World-renowned chefs have visited Korean temples themselves just to learn temple food. What captivated the tastes of the global chefs were Korea's traditional fermented sauces. 사찰에서는 제철 음식을 굉장히 이렇게 중요시 여겨요. 그래서 지금 겨울에는 이 컨셉은 발효 음식에 대한 그 컨셉을 잡았습니다. 많은 거 단무지개는 그 소금량을 Today, the monks have prepared an event for the visitors to experience Korea's fermentation culture. Eva is trying her hand at making gochujang. It will take 6 months for it to ferment. 재료를 준비하는 게 오래 걸리니까 이게 뭐 마치 되게 중요한 일을 하는 것처럼 이렇게 정성도 넣고 사랑도 넣고 항상 이렇게 돌봐주고 재료들을 그래야지 맛있는 음식이 만들어지고 몸에 좋은 음식이 만들어지는 것 같습니다. It takes a long time for Korea's fermented food to produce deep flavors. Continuous research and experiments will become the key to the globalization of Korea's fermented food. Ain't no sunshine when she... Retro fever is sweeping across Korea. Retro has become a new trend. How popular is it among consumers? Ain't no sunshine when she... Let's give it up, live it up, baby. World star Psy swept the domestic music charts with a retro track. And Group Turbo signaled their return after a 15-year hiatus with their #1 song. In 1988, Korea was caught in the thrills of hosting the Summer Olympics. It is still a very special year to Koreans, and the drama that used it as a theme incited a retro fever and recorded the highest viewership rating. 어때 아빠? 아, 그건 또 어디서 났대? 우간다 선수한테 받았어. 멋있지? Retro is the latest keyword, and it's bringing back the good old memories. More and more retailers and distributors are beginning to recreate and market products from the 80s. The 80s fashion is particularly popular, and many fashion labels are launching retro lines. 기존에는
복고라고 해서 매출 자체가 일어날 수가 없었거든요. 아이템 자체도 워낙 적었고. 근데 지금 같은 경우는 그 복고풍이라고 해서 그 시대에 있던 그 룩이 그대로 판매되는 것보다는 지금 입을 수 있는 것처럼 해서 그런 착장들이 많이 나와 있기 때문에요. 아무래도 트레디셔널 쪽에서도 그 라인 쪽이 활발하게 판매가 되고 있어요. We live in a rapidly changing society, yet retro is the new fever. Why is that? 본래 복고라는 것은요, 어떤 개혁적이고 혁명적인 어떤 한 텀이 지나고 나서 다시 시작되는 그 열풍이라고 트렌드라고 할 수 있는데요. 자본주의 시장이 확대되어 온 거하고요. 하나는 디지털 문화의 극단적인 발전이죠. 거의 모든 사람이 스마트폰을 향유하는 시대가 왔어요. 그럼 그렇다면 어떻게 될까요? 한 번쯤 아날로그를 되돌아볼 수 있는 시점이 되었다는 것이죠. The recent retro fever has revitalized tourist attractions that give a glimpse of the past. The Museum of Modern History of Korea in Paju. The faithful recreations of the cities from the 60s to the 80s present the visitors with special memories. 근현대사 박물관을 이제 직접 이렇게 만드신 관장님이 아마 그 한 40년 이상을 꾸준하게 이렇게 그 우리 옛날 것들을 다 모셔가지고 여기다가 이제 그 과거의 역사나 이런 것들을 갖다 보실 수 있도록 많은 사람들이 관람할 수 있도록 이렇게 만들어 놓은 공간입니다. The visitors could walk down this alley and see an old shoe repair shop. And a traditional brewery that no longer exists today. 이거 이게 불을 잘 켜야지. 네. 이렇게 열다 보면 네. 이게 불이 확 붙어요. 네. 이제 잘못 키면 그러면 이게 어떤 날 이 앞머리가 확 다 탔었어요, 제가. I think this is really the first generation of people who've had an opportunity to be able to look back on their past and have that sort of sense of nostalgia. So personally for me, I like it. I like seeing these old brands. I like the marketing and I like the shows that are targeting the sort of retro, the sort of vintage. And if you ask me why, I think that's why. It's just sort of a natural progress. I think every culture goes through that. There was a longing for the past in Western culture, probably more than one of them. But for the recent one in Korea, I think that's why. I think this is the first generation that's had that opportunity to do it, so they're taking it. Retro brings back childhood memories to the older generations while presenting a new form of entertainment to the younger generations. LP records from the analog era. They were the first to go when digital culture took over, but the retro fever has revived them. Many LP bars started reappearing on the busy streets, and there are even DJs who play the music. The global increase in LP record sales has led to the expansion of the market. Even young artists such as Adele and IU have released LP records. Amidst this retro fever sweeping over Korea and the world, people are turning to the analog vibe. These bars and cafes may be different from their past counterparts, but they are great places to listen to vinyl records and bask in memories. I mean, at this particular venue, I'm mostly here for the music. I think the tunes are really great, and that is, of course, because it's a mix of the best pop music from the last, I don't know, 3 or 4 decades. Retro reinterprets the past contents and promotes a new culture. As people say, trends come and go. Retro will continue to evolve as classic oldies find young listeners and glamorous cities are recreated into vintage streets.
Surrounded by nature and tradition, rural villages are emerging as the new tourist attractions. Let's visit these sites, booming with activity. Every year, over 12 million tourists come to visit Korea. The government designated 2016 to 2018 as Visit Korea Years to attract 20 million visitors annually. Where do these foreign tourists go when they come to Korea? Gochujang Hanok village, it's super nice. To the underground in Gangnam. It's the one with the two statues in front of it, the general and the king. It's close to here, the palace near here. While it is true that over 10 million tourists visit Korea, their destination is mainly limited to Seoul. The government is developing alternative rural tourism programs to balance out the tourism market. Icheon, Gyeonggi-do Province. This quiet country town is fast becoming a tourist attraction. Hundreds of visitors come to this place. This is the only pig museum in Asia and only one of the two in the world. This morning, a group of 40 visitors came from Taiwan. 在台湾的话，猪就是有一点脏，就是很干净，然后像狗狗，然后小猫这样。因为台湾的猪就不是小猪，就是那种大的猪。This museum breaks the stereotype that pigs are dirty and encourages the visitors to value every life form. Thanks to this unique experience, the museum has seen an increase in the number of visitors from 10,000 in 2012 to 70,000 in 2015. 1년 4계절 체험할 수 있는 그런 공간으로 만들고 싶고요. 그다음에 또 도시민들이 와서 좀 쉬었다 갈 수 있는 거점 센터를 만들고 싶고 농촌의 활력을 찾게끔 해주는 게 제 꿈이에요. The most popular place, of course, is the Pig Performance Theater. When mini pigs walk between the trainer's legs or knock down bowling pins, the audience gives a big round of applause. The museum offers programs that stimulate all five senses. 돼지들이 IQ가 무려 75에서 85나 됩니다. 그래서 평균 80을 있기 때문에 사람으로 따지면 3세에서 4세 정도의 IQ를 가지고 있어서 일단 다리 사이 통과해서 가는 거랑 축구하는 돼지들, 볼링하는 돼지, 가방에 안에 들어갔다가 탈출하는 돼지 이런 것들이 여기 있습니다. The Pig Museum is one of the 11 rural tourism areas chosen by the government to target tourists from countries without rural regions, such as Singapore. 농촌 관광지는 대표적으로 저희가 11개를 선정해서 올해 홍보를 진행했는데요. 여행사 담당자들, 또 각계 학교 교수님들을 모시고 외국인 대상으로 좀 홍보할 만한 흥미로울 만한 컨텐츠를 갖고 있는 마을들을 대상으로 저희가 이렇게 선정했습니다. As a result, the number of tourists visiting Korea's rural tourism areas doubled in 2 years. Rural areas are turning into tourist attractions that offer healing and unique experiences. A small village in Cheongyeong-gun. Here, about 100 residents get together every year to prepare the fields and valleys for an ice festival. This year marks the festival's 8th anniversary. 지금 눈썰 엄청 많이 탔어요. 계속 너무 좋아해서 어제 하루 숙박하고 또 지금 오늘 또 온 거예요. About 3,000 visitors come by every weekend. Chinese exchange students Han Ki and Lui Shang also come for a visit. They've always been interested in Korea's rural villages. They are also student supporters who publicize Korea's rural tourism. 就是我们作为一个小记者团，然后来看到韩国有哪些农村特别好玩的东西，想介绍给中国的游客们。 There are many experimental programs here. People can soar down the zip line and see the snowy fields from above.
or they can enjoy the exhilaration of sledding down the slope. Catching smelts with bare hands is the most popular program here. It's a great activity for visitors looking to experience the local culture in diverse ways. 이 칠갑산 아래에 있는 이 청양군이 뭐 겨울철에 딱히 할 만한 것이 없었습니다. 활력 있는 축제를 통해서 아마 우리 마을에 속해 있는 면, 또 인근에 있는 면, 칠갑산 주변으로 해서 여러 가지 어떤 테마가 만들어지는 것 같아요. Unique programs greatly revitalize the local economy. They are also expected to create 4,000 jobs. After the tour, the supporters write their review and post it on social media. 出来的，好像这个应该稍微再往下一点，就是这个。我们现在在传照片，今天拍的照片再传到这个微博上面去。朋友看了照片之后都觉得非常的好看，然后都在问说这里到底在哪儿呀，然后该怎么去，然后觉得特别好玩。 The Korean government will continue to develop new contents and build a network through SNS marketing. 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각에 대한 감각을 다 느낄 수 있는 게 농촌 관광이 준 가장 큰 효과가 아닐까라고 생각을 하고요. 한국에서 실제로 이런 여행을 했는데 또 거기서 직접 자기가 농산물을 구매하고 그거를 직접 먹어보니까 너무나 좋기 때문에 다시 한번 한국을 재방문하게 되는 뭐 이런 것들이 농촌 관광이 가져다주는 지금 경쟁 효과가 아닐까라고 그렇게 생각하고 있습니다. Today, tourism is becoming more experience-oriented. And this activity-based tourism in Korea all starts in rural areas.